morning. Sir Ratnam sir and A.R.Rehman sir. It's just an honor to be standing in front of you like this on the stage and speaking these few words. And Guru Gar Sitaram Shastri Gariki and my brother, my Tola, Karthi, always happy to see you in Hyderabad. And Aditi, whenever there's an article about you in tabloid, they always say the Hyderabad girl. So it's good to see you here. మీ అందరికి తెలుసు రాజు గారు ఈరోజు ఇక్కడ రాలేకపోయారు. అండ్ 2 days బ్యాక్ చెప్పారు చెలియా ఫంక్షన్ జరుగుతుంది వంశీ, నువ్వు వెళ్ళాలి మా కోసం అని. అప్పుడేం అనిపించలేదు, కానీ ఈరోజు ఇక్కడ ఎంటర్ అయ్యాక నిజంగా ఆయన లోడ్ తెలిసింది. అంటే మీ అందరికి తెలుసు, you're all aware the huge loss that he suffered and is not between us today because of that. Really a painful thing. Sorry. ఎందుకంటే రాజ్ గారు ఒక 2 weeks బ్యాక్ వరకు కూడా అంటుండేవారు, ఇయర్ ఇట్స్ బీన్ అ ఫెంటాస్టిక్ ఇయర్ ఇన్ మై కెరియర్, ఇన్ మై లైఫ్ అని. బికాస్ హీ జస్ట్ హ్యాడ్ అ గ్రాండ్ సన్ 4 months బ్యాక్. ఒక 2 super hits దిస్ ఇయర్ దట్ రిలీజ్డ్ అండ్ హీ వాస్ ఈ లైనప్ గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నారు, చెలియా గురించి, నెక్స్ట్ డీజే గురించి, ఫిదా గురించి. హీ వాస్ సో ఎక్సైటెడ్. So 2 weeks back, before he left to the US, he was sharing this with excitement that Ratnam sir and A.R.Rehman sir will be here on the 21st. And he just left to US, he just landed there, and he just got to know the news, and he just flew back. He really wanted to welcome you here, sir, and he just wanted me to convey that message to you. Thank you, sir, for being here. That's all I can tell. Ratnam sir, we've just grown up watching your films. Me and Karthi sir had a lot of fan-struck moments while Tola talking about you, and when we were shooting for the film, he got the call from you, and I know how excited he was for this film. Rehman sir, thank you for the last 25 years. Your music has been a part of our life. You freeze time for us, as I always say. You've given us so many memories that when we hear some songs today also of your films of Roja, we just go back to that time. Thank you so much, sir, for making music so special in our life. Thank you. అండ్ గురుగారు, మీరు ఒకే బంగారం రాస్తున్నప్పుడు మణిరత్నం గారితో మన ఊపిరి సాంగ్స్ రాస్తున్నప్పుడు మీరు ఎంత ఎక్సైటెడ్ అంటే అప్పుడు చెప్తూ ఉండేవారు ప్రతి మీతో మణిరత్నం గారితో మీ జర్నీ. మళ్ళీ హంసరో పాట రిలీజ్ అవ్వగానే నేను మీకు ఫోన్ చేశాను, ఆ హంసరో అనే పదం ఎలా వాడారు అని. సో రియలీ మీకు పాదాభివందనాలు గురుగారు. అండ్ Karthi sir, I just want to say that you're looking fantastic, and of course you call me, I remember you calling me and saying that how the scenes are so romantic and how you've been shooting them. I still remember the calls. And Aditi, welcome to the Tamil and Telugu film industry, and everybody who's been associated with this film, wish you all the very best, and I'm the one who's looking forward for the April 7th for Cheliya to release. Thank you so much for each and everyone for making to this function and you gracing this function. Karthi அவர்களே, சுவாசினி garu, Aditi garu, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இதுக்கு மேல எனக்கு ஒரு வேர்டு கூட தமிழ் தெரியாது, மன்னிச்சுங்க. It would be a bit awkward if I speak in English, but I'm accustomed to speak only in my mother tongue when I'm in public speeches. So please bear with me. లాస్ట్ ఇయర్ ఒకే బంగారం, ఈ సంవత్సరం చెలియా కాట్ రిలీజ్ది. ఈ 2 సినిమాలకి ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ అండ్ ఆనర్ టు వర్క్ విత్ యూ సార్. ఫ్రమ్ మై హార్ట్స్ ఆఫ్ హార్ట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. ఆ పిక్చర్లో ఉన్నటువంటి మూడ్ని క్యాచప్ చేయడానికి, వాళ్ళ భావాలను వ్యక్తపరచడానికి నేను కొంత స్వేచ్ఛని అడిగినప్పుడు ఈ విషయం నేను కింద సంవత్సరం కూడా చెప్పాను. ఐ వాంటెడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ టు రైట్ దిస్ సాంగ్. ఐ షుడ్ నాట్ బి restricted to certain lip and other things. And Mani sir has given me that much of freedom. So he told me only one thing, whatever you feel, and that's such a great narrator of this story. So he will take you into his world, we travel along with his world. So
You feel the characters, you feel the story, and you express yourself without bothering the Tamil songs or whatever it is. So that's a great freedom I even may not get in my own Telugu at times. And particularly, Ramanji, though I did not see you in person while writing these songs, I had been totally feeling you along with my side while I was struggling, continuously listening to your tunes, imbibing them. And ముఖ్యంగా ఏఆర్ రెహమాన్ గురించి నేను ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను, చాలా రోజులు బట్టి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఒకనొకప్పుడు నేను ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఐపాడ్లో రెహమాన్ గారి పాటలు మాత్రమే పెట్టుకుని వింటున్నాను. దెర్ వాజ్ అ డే ఐ వాస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఎ ట్రైన్ అండ్ లిసనింగ్ టు యువర్ సాంగ్స్ ఓన్లీ. Then I felt one thing. Rahman is anything, anybody, but a music director. He is not at all a music director. If one has to call him as a music director, the comparison comes a good music director, a better music director, or a best music director. His music, his expression is definitely on some other pedestal than music director. So our pedestal ki name ఉండదు. There's no name for that pedestal. Yet we have not a named that pedestal what it is. But one thing I can tell you, we can't dare to call Tyagaraja Swami as a great musician. Though he is a musician, whose songs we always sing, and the great personalities and the great musicians sing his songs, but nobody dares to call him as good musician. We don't even dare to call Shankaracharya as a great poet, though it's the greatest poetry ever has been written. Likewise, A.R.Rehman's music is not something music, not even magic. It is something, a mantra, a sadhana, another pedestal. So I feel very happy to write to his tunes. Almost more than 50 to 60 songs I have written. I think one first straight film, and how cooperative he is with the lyric writers, I can only tell because I experienced it. But once he has written in one language and I have to write it dubbed version, it would be very difficult to travel with those so many varieties and layers. But still I enjoyed it a lot. ఆ తెలుగుతనం రావడానికి నాకు రెహమాన్ గారు ఇచ్చినటువంటి కోఆపరేషను మాటల్లో చెప్పలేను, మన మణిరత్నం గారు ఇచ్చిన కోఆపరేషన్ మాటల్లో చెప్పలేను. తర్వాత ఇంటర్నెట్లో చూసినప్పుడు చాలామంది తెలుగు పాటలు చాలా బాగున్నాయి అన్నప్పుడు నాకు దట్ ఇస్ మై ఓన్లీ ఇంటెన్షన్. అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి ఐ డోంట్ వాంట్ ది తెలుగు ఆడియన్స్ టు లిసన్ టు సమ్ బ్యాబ్లింగ్. ఇట్ ఈస్ not the right or wrong of translating some other language, but every language has its own idiomatic expression. It can never be translated. One should not try to translate one idiom into another idiom. It should be transcreated. So I have observed this film, I've seen many times the songs, and particularly the performance of Karthi and Aditi is mind-blowing, wonderful. It's I have written one word. That's a beautiful word. I'm telling you. Manchu Amani, that means winter spring, wintry spring, wintry spring. Actually, you can't find any colors in winter. He has shown a beginning, in beginning, a song-like thing where it is so colorful. Then I have written Manchu Amani and I told him, you have shown me so many colors in just a white snow. That is the reason why I have written. There are so many subtle experiences, so many subtleties to explain, but I don't want to take much of your time. Thank you very much, Maniji. And while I completed my work and we were coming, I requested Maniji only one thing, and the request automatically may be endorsed to Rehmanji also. Give me one chance a year to write your songs. That would be enough for me to be proud of myself and to be nearer to the people also. Thank you very much. I'm truly a Hyderabadi girl. I've been born here, so it's very special for me to come back here for the release of my first Telugu film. And it's even more special because it's with Mani sir. Rehman sir has done the music.
It's just the whole team has been amazing. It's been a dream team. Um, and ఇక్కడి వచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు. యు బీన్ వెరీ వెరీ వార్మ్ అండ్ ఎన్కరేజింగ్. నేను సోషల్ మీడియాలో మీ అందరి మెసేజెస్ చూశాను, అండ్ ఐ రియలీ రీడ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. యువర్ లవ్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ మీన్ ద వరల్డ్ టు మీ. చెలియా నాకు చాలా స్పెషల్ సినిమా. చిన్నపట్టింది నాకు కళ. అది మనీషా వల్ల ఇప్పుడు నిజమైంది, ఓ సినిమా అయింది. అండ్ మనీషా, మీ వల్ల నేను ఇంకా ఎన్నో కళలు కంటాను. సో థ్యాంక్ యూ మనీషా. You have to excuse my Telugu, it's not very good. To be challenged in a nurturing environment and to be free and to explore when you know you have the best mind watching over you, nurturing you, making sure you're doing your best. There's nothing more that an artist and an actor could ask for. Working with you, Manisha, is really, truly like a booster shot of vitamins. It's nourishment for the soul, and it's very, very special. And I hope that I can keep getting this nourishment in my life, which means you're not going to get rid of me. Rehman sir, I feel silly saying anything about you because you're just so amazing. We've all grown up listening to your music, performing. I remember when I watched Bombay as a little girl and I was like, I want to be there. I want to be in Kehna Hi Kya. So for me to be here and to perform to your music is so special. I sing your songs all the time. In school, I've been non-stop made to sing Kehna Hi Kya. So it's really amazing now to have my own version of that. So thank you. Ravi sir and his magical camera, Brinda Master and her energy, Sita Ramachari Gari's lyrics. It was so amazing listening to you. I could understand a lot of what you said. Sharmishta Didi's production design, the entire Madras Talkies team, Shiva, Shalini, they're not here with us today, but they have been really a dream team to work with, and I feel so blessed. Chiviriga, na favoritist co-star Karthi, a thorough gentleman and a real godsend of a co-star, the calm to my storm, and my best partner in crime. Thank you so much. VC, Leela VC, me Cheliya. This is what dreams are made of. Thank you. ఇది నాకు చాలా స్పెషల్ సినిమా అండి. ఏ స్కూల్లో నేను సినిమా గురించి కొంచెం నేర్చుకుంటానో ఆ స్కూల్లో మళ్ళీ యాక్టింగ్ గురించి నేర్చుకున్నాను. ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్, చాలా ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్. దీని ముందు నాకు ఊపిరి లాంటి క్యారెక్టర్లు అందరికి నాకు అలవాటు, బట్ దిస్ టైమ్ మనీష్ హస్ కంప్లీట్లీ చేంజ్ మీ. ఫస్ట్ టైం పోస్ట్ వచ్చినప్పుడు వంశీ కాల్ చేసి, హలో ఇస్ ఇట్ యూ? He was shocked for the transformation. So I myself was surprised because Mani sir, he skipped ఇచ్చినప్పుడు నాకు I was very very shocked and surprised. I said, sir ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఏదో అన్నయ్య చేస్తే పర్లేదు, లేకపోతే డికాప్రియో చేస్తే పర్లేదు, నాకెందుకు సార్ ఈ క్యారెక్టర్ అనేది నాకు పెద్ద షాక్. సో నేను కూడా నమ్మలేదు. దెన్ ఐ హావ్ టు గో త్రూ లాట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్, లాట్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్, ఫ్లయింగ్ క్లాసెస్ వెళ్ళాను, మెట్ లాట్ ఆఫ్ ఫైటర్ పైలట్స్. ఆ తర్వాతనే ఆ క్యారెక్టర్ గురించి ఏదో కొంచెం నేను తెలుసుకున్నాను. బట్ మణిరత్నం గారు ఆ క్యారెక్టర్ గురించి ఎన్నో రీసెర్చ్ చేసి అంత బాగా రాశారు. సో ఇట్ వాస్ నాట్ ఈజీ ఫర్ మీ టు అండర్స్టాండ్. ఆఫ్టర్ ఆల్మోస్ట్ 10-15 days of preparation, I got little hold of the character. I got to meet some wonderful gentlemen who were in the Air Force. Amazing people. Manaku the cream of Air Force ante fighter pilots ni cheppochu, because it's not easy to be a fighter pilot. Chala tough, and oka 200 crore machine adi, oka 72 parameters undi. So idanni control cheyalante you have to be extremely calm, extremely sharp. సో ఇది వార్ ఫిల్మ్ కాదు, ఒక లవ్ స్టోరీ. బట్ ఆ క్యారెక్టర్ ఎక్కడ ఉంటే ఆ షార్ప్నెస్ చూపించాలి ఆ స్మాల్ పర్ఫార్మెన్స్లో కూడా. సో ఐ టుక్ ఇట్ అస్ అ బిగ్ ఛాలెంజ్. బట్ ఇఫ్ ఐ కెన్ జస్టిఫై బై 10% ఆఫ్ బీయింగ్ ఎ ఫైటర్ పైలట్, ఇట్ విల్ బీ అన్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ మీ, బికాస్ దోస్ గైస్ ఆర్ జస్ట్ అమేజింగ్. అండ్ ఐ హ్యావ్ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ దెమ్ నౌ ఆఫ్టర్ నోయింగ్ సో మచ్ అబౌట్ our Air Force and in fact our armed forces. ఈ సినిమా నాకు మళ్ళీ ఒక టోటలీ
డిఫరెంట్ జర్నీ అండి. మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ ఫిల్మ్ చెప్పొచ్చు. ఫస్ట్ సినిమా నేను చేసేటప్పుడు అప్పుడే నేను యూఎస్ నుంచి వచ్చి ఐ వాస్ అన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అండ్ దెన్ డైరెక్ట్లీ ఐ డిడ్ అ విలేజర్ క్యారెక్టర్. అది చాలా కష్టం. 10 years తర్వాత మళ్ళీ ఈ క్యారెక్టర్ నాకు అది సేమ్ ఛాలెంజ్. ఇట్ వాస్ ఈక్వల్ ఛాలెంజ్ ఫర్ మీ బికాస్ ఇట్ ఇస్ నాట్ మై ఫేస్. నేను దీని ముందు నన్ను కూడా అలాగే చూడలేదు. సో గెటింగ్ యూస్ టు మై ఫేస్ అండ్ బీయింగ్ దట్ క్యారెక్టర్. మనీషా అదే చెప్పారు, ఐ డోంట్ వాంట్ అ బాయ్, ఐ వాంట్ అ మ్యాన్, అన్ ఆఫీసర్ హూస్ బీన్ ఇన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ఫర్ 10 years అనేది it's a lot of seriousness attached to it. So I had to work very carefully on that, but Manisha was there. He said, let's discuss about the performance and do it. So I think it's a blessing for me to discuss about a performance with sir and do it. దీని ముందు నేను క్లాప్ ఎక్కడ పెట్టాలని మాత్రమే నేను అడిగాను. దిస్ టైమ్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ డైలాగ్స్ అండ్ వేర్ ద సీన్ గోస్. సో ఇట్స్ లైక్ Aditi said, it's been an enriching experience. అండ్ ఈ సినిమా మొత్తం ఇట్స్ అబౌట్ రిలేషన్షిప్, 2 strong characters అండ్ వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ ఎలా వెళ్తుందో అదే స్టోరీ. సో I think me and Aditi shared most of the precious writing what Manisha had written on screen, and I think we'll remember it forever, and I want this film to be memorable to the audience as well. Raman Garu, I don't have to talk about your music, but I have to tell you, you've reached out to so many lives, you've touched so many lives. For me, I think you've taught us to choose love over hatred. I always remember that. Whenever there is an opportunity, whenever there is a bitter feeling, whenever you feel down, whenever you want to take a revenge, you always choose love over it. Throw away the hatred. This is what I remind myself. Your words have been very inspirational for me. And Ravi Varman garu camera work, it's been stunning. Oka classic style unnapotundi ani Manisha cheppadu. Alage visuals were just stunning as we shot. It will be a definite visual treat. Song ela undo scenes lo kuda aa magic meer chudochu. And Shastri garu మీ లిరిక్స్ అది అద్భుతం. మీరు మాట్లాడే విధం కూడా అంత అద్భుతం. నాకు అంత అర్థం కావట్లేదు, బట్ ఐ వాస్ టెల్లింగ్ వంశీ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీ వర్డ్, బట్ ద సౌండింగ్ ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్ అని చెప్పాను. సో థ్యాంక్ యూ సార్. ఊపిరిలాగే ఈ సినిమాలు కూడా బ్యూటిఫుల్ లిరిక్స్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ Asti ma'am, thank you for being with us. It's a great support because it feels like going back to school for me. And I really miss Pani garu here. Pani garu is very special for Madras Talkies, and నేను ఒక తెలుగు మాట్లాడాలి, తెలుగు సినిమాలో ఉండాలి అనే ఒక స్మాల్ ఇన్స్పిరేషన్ అక్కడి నుంచే వచ్చింది. సో ఈజ్ నో మోర్ అండ్ ఈజ్ నాట్ విత్ అస్, బట్ ఐఎమ్ షూర్ ఈజ్ బ్లెస్సింగ్ అస్ అండ్ ఐఎమ్ రిమెంబరింగ్ హిమ్ నౌ. థ్యాంక్ యూ దిల్ రాజు గారు, వీఆర్ మిస్సింగ్ యూ. ఇట్స్ అ గ్రేట్ లాస్ and we pass on our heartfelt condolences, but I'm sure you'll be strong enough and you'll come back and join us. The cinema April 7th release abotundi. It will be an intense love story. Okay bangaram kaadu, idi saki kaadu, it's an intense love story, and it's Manisha's love story, so we're all waiting to watch it as much as you, even I want to watch it on screen. So I'm looking forward to this film. We had great technicians working in the film. Sharmishra Rai garu, art department work is amazing, and whatever we were able to create on screen was stunning for me. ఏదో నేను ఇప్పుడు కూడా అసలు అట్లాగే ఫీల్ అవుతున్నాను. ఏదో ఒక కంటిన్యూటీ మిస్ అవుతుందా, ఆర్టిస్ట్ కరెక్ట్గా వెళ్తున్నారా, బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది పర్ఫార్మెన్స్ మధ్యలో నాకు మైండ్లో వెళ్తూనే ఉంది. సో మనీ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ లైటింగ్ ద క్యాండిల్ ఆఫ్ మై లైఫ్. ఇట్ స్టార్టెడ్ ఆల్ విత్ యూ, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ టేకింగ్ మీ అండర్ యువర్ ఆర్మ్స్. I can't say thanks. You're my money, sir. So I take that privilege. And Vamshi garu, thank you for being here. I love you, brother. You had a great film for me, and people still remember me as Sinu. Yeah, they call me Sinu. Na painting chala famous అయిపోయింది. So probably Mani sir kuda painting ante chala ishtam. We'll probably sell one of my paintings to Mani sir. And he'll probably be gracious enough to buy it for 1 crore, and we'll give it for charity. Shastri garu for those kind words. Whenever we do a Tamil film and then we have a Telugu version, the first comment would be, when you write, they say the Telugu songs are sounding better. How much ever hard we try in Tamil, I think because the language itself is sweet and you have an advantage there. So I still remember those days when I used to work in the AVM complex, where Telugu cinema, Tamil cinema, Kannada cinema and Malayalam cinema all used to be together. And I was very upset that, everything went into different ways. But I'm really proud that Telugu cinema has evolved so much.
you have a Bahubali now, and you made the whole world turn towards that, and I'm really proud. You should have like 4 Bahubalis every year. So we can have a whole industry, Tamil cinema coming out with amazing movies, Telugu and Hindi. So the term Bollywood won't be there. We'll have. I want to thank Mani sir. He's my brother and guide, everything. For this 25 years of opportunity and inspiration. I want to thank Hasni ji. I want to thank Karthik, Aditi for again great performance, and the team of Karthi, and of course the Almighty for giving me energy and inspiration. Thank you. దిల్రాజు గారికి మా కండోలెన్స్ తెలియచేస్తున్నాను. నేను ఎప్పుడు హైదరాబాద్కి వచ్చినా తెలుగులోనే మాట్లాడాలి అనుకున్నాను, కానీ జరగదు. అందుకే ఈరోజు ఒక తెలుగు టీచర్ పట్టుకొని వచ్చాను. నా భార్య మణి భార్య, నా చెలియ బంగారం. కానీ ఈ చెలియ మీకోసం ఒక ఎయిర్ ఫోర్స్ బ్యాక్డ్రాప్, ఒక అన్యూజువల్ కార్తీ, అందమైన అదితి మీకోసం. పైగా రెండు స్ట్రాంగ్ పిల్లర్స్, A.R.Rehman, సీతారామ శాస్త్రి గారు. ఇన్ని ఇద్దరికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాను. కరెక్టా సార్? ఈ సినిమా మ్యూజిక్ స్పెషల్గా ఉంటుంటే, ఈరోజు స్పెషల్ అంటే ఈ ఇద్దరు కారణం. Some words are same in Tamil and Telugu. That's when I get confused. మా ఫిలిం, మా మ్యూజిక్ దిల్రాజు గారు చేతిలో భద్రంగా ఉంది. అవర్ బంగారుగా చూస్తావు. మీరందరూ మాతోనే, అదే నా నమ్మకం. అందరికీ థ్యాంక్స్. మణి సార్ పిక్చర్ని క్రిటిసైజ్ చేయాలంటే వర్స్ట్ క్రిటిక్ నేనే. ఆయన రాయడానికి ముందే మీకు రాయడం వచ్చా, మీకు షార్ట్ పెట్టడం వచ్చా, డైలాగ్ రాయడం వచ్చా అని అడుగుతాను నేను. సో నా నోట్ నుంచి ఆయనకి కాంప్లిమెంట్స్ రావడం కష్టం, కానీ డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ నుంచి కాంప్లిమెంట్స్ వస్తాయి. మళ్ళీ ఎందుకు ఇలా లవ్ స్టోరీ తీస్తారో నాకు తెలియదు. దానికి నేను మాత్రం కారణం కాదు. అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు. నాకు కూడా చెప్పకుండా అది రహస్యంగానే ఉంచారు. సో అది ఆయన గొప్పతనం అన్నమాట. కానీ ఈ ఫిలింలో హీరో హీరోయిన్ వాళ్ళిద్దరూ ఆయన కంటే డామినేట్ చేశారు. ఆయనకి చెప్పలేదు, ఇప్పుడే చెప్తున్నాను. అండ్ కార్తీ వెరీ డిఫరెంట్. హీరోయిజం అంటే ఒక యూజువల్ ఒక ప్రోటోటైప్ ఉంటుంది, అదంతా బ్రేక్ చేసి ఒక ఫ్యాంటాస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు. చాలా డిఫికల్ట్ క్యారెక్టర్, ఎందుకంటే ఈజీ క్యారెక్టర్ ఎవరికి ఇవ్వరు. అలా ఇస్తే కూడా ఎక్కువ డైలాగ్ ఒకే షాట్లో ఇస్తారు. మీరు ఒకే షాట్లో చేస్తే కూడా మళ్ళీ వర్షం పోసేస్తారు. సో అలా మీకు ఎన్ని హింసలు ఉంటో అన్ని హింసలు పెడతారు.
అదంతా దాటి మీరు బాగా పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి. అది ఈ పిక్చర్లో వచ్చింది కార్తీ గారికి. అదితి గురించి చెప్పాలంటే 20 yearsలో ఇంత అందంగా, ఇంత బ్యూటిఫుల్గా అండ్ బాగా యాక్ట్ చేసే అమ్మాయిని నేను చూడలేదు. 20 years I have not seen such a pretty girl and such a beautiful actress. Mani, you are very lucky. You might not be so lucky in getting a wife, but getting a heroine you've been very, very lucky. So అందరికీ నా వందనాలు and condolences to Dilraj Garu's family. Our hearts are with him, and as Mani said, మా పిక్చర్ని ఆయన చేతిలో అప్పచేస్తాం. సో ఆయన భద్రంగా సేఫ్గా చూసుకుంటారు. మీరందరూ మాతోనే ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ముఖ్యంగా when you're performing, అది ముందే రాసే ఒక సీన్, you are performing as if it's happening for the first time in your life. So there are a lot of cues that your body shows that you're thinking what to speak. You know, you're not just reciting the dialogue, but rather you are thinking about what to say in real life. That's what you have to bring it on screen. Alanti oka vishayam Mani sir will find out and he'll say, I'm not able to see that you're thinking. So that is something new, which we always try, but I just found there are ways to show that you are thinking before you're saying your lines. That's something new I learned. And inko vishayam that I learned that I can lose weight. I could also lose weight and I could also possibly look good. Anedi oka inko vishayam nenu, because I believe that I cannot lose weight, but sir made me lose weight. Playing a military officer wasn't like an Air Force and a fighter pilot especially. I think it's a big challenge. It's a big challenge. And like when you do something very tough and you come out of it, you feel confident that maybe you can do some more. So that's the kind of confidence I've learned after this. Like after you do a thesis, you feel you're probably a little intelligent. Adamari, when you do a very tough process and you go through it, then you feel a bit more confident about your craft. You know, I think when I come into a new space, I don't know that I've learned anything. I really don't know how to act. I think I just know how to feel, and I believe the situation that I'm in, and that's what I do. And with Mani sir, because he writes so amazingly and he gets in the head of the character so amazingly, you can believe whatever it is that is happening there. You actually believe it, and it feels real to you. And like what you were saying, Mani sir always says we'll discover the character together. In fact, when I started the film, the language was a big uphill task for me, and I was very scared. I was like, the first day when I used to mark my script, and I saw the first day scenes. They were that thick, I'll never forget. First day, so many scenes, and I started crying. And then I remember I went into Mani sir's office and we started working, and I forgot about it, and I realized that the handicap was actually a blessing, because I got to spend so much time with Mani sir, who's a busy person. You don't get to like sit with him in the office and talk and talk and talk and talk. And I got to understand the nuances of the language. His love for the language rubbed off on me. And so it was really amazing for me to not know the language. It was really a blessing in disguise. So, and I feel like I just come like a sponge. And with Mani sir, I think I was like that. I was just on set looking, watching, observing, and for me it was like being, you know, there's a book called The Magic Faraway Tree by Enid Blyton, which we all read when we were small. For me, working with Mani sir was like the magic faraway tree. It was like everything was magic. So it really felt very, very special. And I didn't unlearn. I think I just learned and absorbed, and hopefully will continue to do so. It is like a first film. Every film feels that way. That you're going in, you don't know how you'll reach the shore. So you go in with confidence. There's so many people who trust you, who are willing to travel with you. So you just focus and try to get it as well as you can. So for me, it is probably the most important film. Every film that I do is probably most important at that moment. Backdrop in any film helps you to define a character, define where the story and the relationship is set against. It gives you the ground, the foundation on which you can look at the characters, study characters. So for us, it's the same way. Air Force is a very dramatic, backdrop. There's life and death which is there every day.
and that gives you a chance to review what you've done, yourself, your relationships, and where you stand, and how you look at things. So it helped to tell these characters. I got all support from Rahman sir. Always support. You can ask him anything. I mean, he's fearless, absolutely fearless. You can ask him something out of the blue, and he will say yes. He will say, yeah, we'll try. What does it matter? I mean, he's willing to try. He will not say whether this will fit into the story. He will not question. He's willing to experiment anything that you ask for. A director cannot ask for more. I explain the story, he explains the lyrics to me, and it's a pleasure working with him. It's an absolute pleasure. We enjoy, we laugh, and it's so fantastic to see him write and, understand the story. You tell him once and he'll not forget. He'll not forget the dialogues. He'll not forget anything that you've told him. So he takes it in completely, and then in an amazing way he's able to bring it into his lyrics, and he looks for, what you look for in a lyric writer is to take the film to the next level, not say what the film is already saying or the story is already saying, which he does. There is another layer that he adds, which I'm very thankful for and very glad that he's helping us with the film. Thank you, sir. Thank you. Either you can do your whole career with just relationships films. I mean, they've been Bergman, they've been, through Foes, and it is so many nuances. Anybody's life can be made into a film. There's so many ups and downs and so many things that you discover. Similarly, any backdrop or any conflict situation can give rise to hundreds of films. So it's not a one-off thing. It helps you to, come up or to narrate your characters through in a different fashion.